Prishta Baro continued. Day 1. Alice was beginning to get very tired, were nice grand words to say. Word notes and annotations. Tired, in need of sleep or rest, weary, klanto. Bank, the land alongside a river, Noditir. Pipped, looked quickly and secretly, Unki Deva. Conversations, talks between people, Kothabarta, Shanglap. Considering, thinking carefully about, Bibechana korchilo. Pleasure, a feeling of happy satisfaction, Anondo. Daisy chain, a string of daisies threaded together by their stems, daisy fuler mala. Trouble, difficulty or problems, koshto jhamela. Suddenly, quickly and unexpectedly, hothat. Remarkable, worthy of attention, unusual, অসাধারণ. Occurred, came into the mind, mone asha. Waistcoat, a sleeveless garment worn under a coat, waistcoat. Hurried, moved or acted with great speed, তাড়াহুড়ো করা. পৃষ্ঠা 13. Flashed, of a thought, came suddenly into the mind, ঝিলিক দেওয়া. Curiosity, a strong desire to know or learn something, কৌতূহল. Burning with curiosity, feeling extremely curious or eager to know something, প্রচণ্ড কৌতূহলী, জানার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী. Hedge, a fence formed by closely growing bushes, ঝোপের বেড়া. Tunnel, an artificial underground passage, সুড়ঙ্গ. Dipped, sloped or sank downwards, নিচের দিকে ঢালু হয়ে যাওয়া. Plenty, a large or sufficient amount, প্রচুর. Cupboards, cabinets with shelves for storage, almari. Pegs, short pins or hooks for hanging things on, perek, খুঁটি. Labeled, having a tag with information, নাম চিহ্নিত করা. Marmalade, a preserve made from citrus fruit, ফলের মোরব্বা. Disappointment, sadness or displeasure, হতাশা. Managed, succeeded in doing something difficult, কোনোভাবে করে ফেলল. Tumbling, falling in a clumsy way, গড়িয়ে পড়লে. Aloud, audibly, not silently, জোরে জোরে. Miles, a unit for measuring distance equal to about 1.6 kilometers. Mile, দূরত্বের একক. Opportunity, a chance to do something, সুযোগ. Knowledge, facts, information and skills acquired, জ্ঞান. Practice, the actual application of an idea, অনুশীলন. Distance, the length of space between 2 points, দূরত্ব. Latitude, imaginary horizontal lines that go around the earth from east to west. অক্ষাংশ, longitude, imaginary vertical lines that go from the north pole to the south pole. দ্রাঘিমাংশ, grand, magnificent and impressive, জাঁকালো, চমৎকার. বাংলা লিপিতে পাঠ. Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank and of having nothing to do. Once or twice she had peeped into the book her sister was reading, but it had no pictures or conversations in it. And what is the use of a book, thought Alice, without pictures or conversations? So she was considering in her own mind, as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid, whether the pleasure of making a daisy chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies,
when suddenly a white rabbit with pink eyes ran close by her. There was nothing so very remarkable in that, nor did Alice think it so very much out of the way to hear the rabbit say to itself, quote, oh dear, I shall be too late, unquote. When she thought it over, afterwards, it occurred to her that she ought to have wondered at this, but at the time it all seemed quite natural. But when the rabbit actually took a watch out of its waistcoat pocket and looked at it and then hurried on, Alice started to her feet, for it flashed across her mind that she had never before seen a rabbit with either a waistcoat pocket or a watch to take out of it, and, burning with curiosity, she ran across the field after it, and was just in time to see it pop down a large rabbit hole under the hedge. বঙ্গানুবাদ। দিদির পাশে নদীর ধারে ঠায় বসে থাকতে থাকতে অ্যালিস বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। তার মন একঘেয়েমিতে ভরে উঠছিল, কারণ তার কিচ্ছু করার ছিল না। দু একবার সে দিদির বইটায় উঁকি মেরে দেখেছিল, কিন্তু তাতে না ছিল কোনো ছবি, না গল্পের মতো কোনো সংলাপ। কোট, ছবি আর সংলাপ ছাড়া কোনো বই হয় নাকি, আনকোট, অ্যালিস ভাবল। সে মনে মনে ভাবছিল, বন্ধনী শুরু, গরমে ঘুম পাওয়া ও বোকা বোকা লাগা সত্ত্বেও যতটা সম্ভব ততটা ভালোভাবে, বন্ধনী শেষ, ডেইজি ফুলের মালা বানানোর মজাটা কি উঠে গিয়ে ফুল তুলবার কষ্টটাকে সার্থক করবে? ঠিক এমন সময় গোলাপি চোখওয়ালা একটা সাদা খরগোশ তার একদম পাশ দিয়ে দৌড়ে চলে গেল। ব্যাপারটাতে খুব একটা অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। অ্যালিসও তখন কিছু অস্বাভাবিক মনে করেনি। এমনকি যখন সে খরগোশটাকে বলতে শুনল, কোট, এ বাবা আমার বড্ড দেরি হয়ে যাবে, আনকোট, তখনও না। বন্ধনী শুরু। পরে অবশ্য বিষয়টা নিয়ে ভাবার সময় তার মনে হয়েছিল তখন তার অবাক হওয়াটাই উচিত ছিল, অথচ ওই মুহূর্তে তার সব কিছুই খুব স্বাভাবিক মনে হয়েছিল, বন্ধনী শেষ। কিন্তু অ্যালিস যখন দেখল খরগোশটা তার ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে একটা ঘড়ি বের করলো, সেটা দেখল, তারপর তাড়াহুড়ো করে চলে গেল, সে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। এর কারণ তার হঠাৎ মনে হলো সে তো কখনো কোনো খরগোশকে পকেটওয়ালা ওয়েস্টকোট পরতে বা সেটার ভিতর থেকে ঘড়ি বের করতে দেখেনি। ভীষণ কৌতূহলী হয়ে সে খরগোশটার পিছনে মাঠের মধ্য দিয়ে ছুট দিল। আর বলতে হবে অ্যালিসের কপাল ভালো, কারণ খরগোশটা ঠিক যে সময় ঝোপের নিচে একটা বড়সড় গর্তে ঢুকতে যাবে সেই সময়ই সে সেখানে পৌঁছে গেল। পৃষ্ঠা 14, বাংলা লিপিতে পাঠ। In another moment down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. The rabbit hole went straight on like a tunnel for some way, and then dipped suddenly down, so suddenly that Alice had not a moment to think about stopping herself before she found herself falling down what seemed to be a very deep well. Either the well was very deep or she fell very slowly, for she had plenty of time as she went down to look about her and to wonder what was going to happen next. First she tried to look down and make out what she was coming to, but it was too dark to see anything. Then she looked at the sides of the well and noticed that they were filled with cupboards and bookshelves. Here and there she saw maps and pictures hang upon pegs. She took down a jar from one of the shelves as she passed. It was labelled, quote, orange marmalade, unquote, but to her great disappointment it was empty. She did not like to drop the jar for fear of killing somebody underneath, so managed to put it into one of the cupboards as she fell past it. Quote, well, unquote, thought Alice to herself, quote, after such a fall as this I shall think nothing of tumbling downstairs. How brave they all
think me at home. Why I wouldn't say anything about it, even if I fell off the top of the house, unquote, which was very likely true. Down, 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 would the fall never come to an end? Quote, I wonder how many miles I have fallen by this time, unquote. She said aloud, quote, I must be getting somewhere near the center of the earth. Let me see. That would be 4,000 miles down, I think, unquote. বন্ধনী শুরু. For, you see, Alice had learnt several things of this sort in her lessons in the schoolroom, and though this was not a very good opportunity for showing off her knowledge, as there was no one to listen to her, still it was good practice to say it over. বন্ধনী শেষ. Quote, yes, that's about the right distance, but then I wonder what latitude or longitude I have got to, unquote. Alice had not the slightest idea what latitude was or longitude either, but she thought they were nice grand words to say. বঙ্গানুবাদ. এর ঠিক পরের মুহূর্তেই আগুপিছু কিছু না ভেবেই অ্যালিসও গর্তের মধ্যে নেমে পড়ল। সে একবারও এই কথা ভাবল না যে সে কিভাবে সেখান থেকে বেরোবে। খরগোশের গর্তটা শুরুতে একটা সুড়ঙ্গের মতোই সোজাসুজি চলছিল, কিন্তু হঠাৎ করে সেটা খাড়াভাবে নিচে নেমে গেল। এতটাই আচমকা যে অ্যালিস নিজেকে থামানোরও সময় পেল না। তার আগেই সে খুব একটা গভীর কুয়োর মধ্যে দিয়ে নিচে পড়তে শুরু করলো। হয়তো কুয়োটা সত্যিই ভয়ানক গভীর ছিল, অথবা সে খুব ধীরে ধীরে নিচে পড়ছিল, কারণ পড়তে পড়তে অ্যালিসের হাতে অনেক সময় ছিল চারপাশটা দেখার আর এরপর কি হতে চলেছে তা নিয়ে ভাবার। প্রথমে সে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলো সে কোথায় পড়তে চলেছে, কিন্তু নিচে এতটাই অন্ধকার ছিল যে সে কিছুই দেখতে পেল না। তারপর সে কুয়োর দেয়ালের দিকে তাকালো আর দেখতে পেল সেটি সারি সারি আলমারি আর বই রাখার তাকে ভর্তি, এবং এখানে সেখানে পেরেক দিয়ে কিছু মানচিত্র আর ছবি টাঙানো রয়েছে। একটা তাকের পাশ দিয়ে নিচে পড়ার সময় সে একটা কাঁচের বয়াম হাতে তুলে নিল। ওতে কমলালেবুর মার্মালেড লেখা ছিল, কিন্তু অ্যালিস সেটাকে একেবারে ফাঁকা আবিষ্কার করে বেশ হতাশই হলো। বয়ামটা নিচে ফেললে পাছে কারোর ওপরে পড়ে তাকে মেরে ফেলে, কিন্তু অ্যালিস সেটাকে একেবারে ফাঁকা আবিষ্কার করে বেশ হতাশই হলো। বয়ামটা নিচে ফেললে পাছে কারোর ওপরে পড়ে তাকে মেরে ফেলে, এই ভয়ে সে সেটি একটি আলমারির পাশ দিয়ে পড়ার সময় তার মধ্যে রেখে দিল। কোট, বাব্বাহ, আনকোট। অ্যালিস ভাবল, কোট, আজকের পর সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়াটা আর কোনো ব্যাপারই না। বাড়ির লোকেরা ভাববে আমি কত সাহসী। এবার আমি বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে গেলেও আর টুঁ শব্দটি করব না, আনকোট। এটা হয়তো সত্যি। নিচে পড়ছে তো পড়ছেই, এই পড়া কি আর থামবে না? কোট, এখনো পর্যন্ত আমি কত মাইল নিচে পড়তে পারি, আনকোট। সে জোরে বলল। কোট, বোধহয় আমি এখন পৃথিবীর কেন্দ্রের কাছাকাছি চলে এসেছি। ওটা প্রায় 4,000 মাইল নিচে হবে, আমার তো তাই মনে হয়, আনকোট। অ্যালিস স্কুলে এ ধরনের অনেক কিছুই শিখেছিল, যদিও তখন তার জ্ঞান প্রদর্শন করার উপযুক্ত সময় ছিল না, কারণ আশেপাশে তার কথা শোনার মতো কেউ ছিল না। তবুও নিজের মনে সে এসব বলে নিচ্ছিল, কারণ এতে অন্তত একটু অনুশীলন তো হচ্ছিল। কোট, হ্যাঁ, মাইল 4 কি বটে, তবে এখন আমি কোন অক্ষাংশ বা দ্রাঘিমাংশে এসে পৌঁছেছি, আনকোট। আসলে অক্ষাংশ বা দ্রাঘিমাংশ কি সে সম্পর্কে অ্যালিসের বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না, কিন্তু শব্দগুলো শুনতে তার বেশ চমৎকার মনে হয়েছিল। Day 2. Presently she began again, ... Few things indeed were impossible. Word notes and annotations. Antipathies, a deep feeling of dislike, biddesh, bitrishna, Alice's mistaken word for antipodes, places on the opposite side of the earth. অ্যালিস এখানে পৃথিবীর উল্টো দিকের কথা বলতে গিয়ে ভুল শব্দ ব্যবহার করেছে। Courtesy, a formal greeting by a woman, bending the knees. মহিলাদের নতজানু হয়ে অভিবাদন।
পৃষ্ঠা 15। ফ্যান্সি, টু ইম্যাজিন, টু পিকচার ওয়ানসেলফ, কল্পনা করা। ইগনোরেন্ট, ল্যাকিং নলেজ, আনএডুকেটেড, অজ্ঞ, মূর্খ। saucer, a small shallow dish on which a cup stands, pirich. Dreamy, having a magical or pleasantly unreal quality, স্বপ্নময়। dozing off, beginning to fall lightly asleep, ঝিমিয়ে পড়া, তন্দ্রাচ্ছন্ন হওয়া। earnestly, with sincere and intense conviction, আন্তরিকভাবে। heap, a pile of things, স্তূপ। overhead, above the level of the head, in the sky, ওপরে। passage, a narrow way or corridor, সরু পথ। whiskers, long hairs on an animal's face, কোনো পশুর গোঁফ। hall, a large room or corridor inside the entrance of a building, hall ঘর, প্রশস্ত কক্ষ। lamps, devices for giving light, বাতি, প্রদীপ। three-legged, having three legs, তেপায়া, তিন পা যুক্ত। solid, firm and stable, not liquid or gas, মোটা, নিরেট। alas, an exclamation of sadness, pity or concern। high, curtain, a piece of cloth hung as a screen at a window or door, পর্দা। delight, great pleasure, পরমানন্দ। longed, had a strong wish or desire, akanksha। wonder, to walk or move in a leisurely way, উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো। beds of bright flowers, areas in a garden planted with flowers, বাগানে ফুল গাছ লাগানোর জায়গা। this phrase creates a powerful visual of color, life and beauty, contrasting sharply with the dark enclosed hall Alice wants to escape। এই শব্দগুচ্ছটি রং, জীবন এবং সৌন্দর্যের একটি শক্তিশালী দৃশ্যকল্প তৈরি করে, যা সেই অন্ধকার আবদ্ধ হলঘরের সঙ্গে এক তীব্র বৈপরীত্য সৃষ্টি করে যেখান থেকে অ্যালিস পালাতে চায়। cool fountains, structures that send jets of the water into the air, creating a cooling effect, শীতল ফোয়ারা। this suggests refreshment, peace and the soothing sound of trickling water, adding to the garden's idyllic and desirable quality। এটি সতেজতা, শান্তি এবং জলের মৃদু স্রোতের শব্দ বোঝায়, যা বাগানটির মনোরম এবং আকাঙ্ক্ষিত গুণমানকে বাড়িয়ে তোলে। shut up, here, to fold or collapse into a compact form, এখানে, গুটিয়ে যাওয়া, ভাঁজ হয়ে ছোট হয়ে যাওয়া। telescope, an instrument for viewing distant objects, দূরবীন। out of the way, unusual or strange, অস্বাভাবিক, অদ্ভুত। impossible, not able to occur or be done, অসম্ভব। বাংলা লিপিতে পাঠ। presently she began again, quote, I wonder if I shall fall right through the earth. How funny it will seem to come out among the people that walk with their heads downwards. The antipathies, I think, unquote. She was rather glad there was no one listening this time, as it didn't sound at all the right word. Quote, but I shall have to ask them what the name of the country is. You know? Please, ma'am, is this New Zealand or Australia? Unquote. বন্ধনী শুরু। and she tried to curtsy as she spoke. Fancy curtsying as you're falling through the air. Do you think you could manage it? বন্ধনী শেষ। quote, and what an ignorant little girl she will think me for asking. No, it will never to do ask. Perhaps I shall see it written up somewhere. Unquote. Down, down, down. There was nothing else to do, so Alice soon began talking again. Quote, Diana'll miss me very much tonight, I should think. Unquote. Quote, Diana was the cat. বন্ধনী শুরু। Diana was the cat, বন্ধনী শেষ। Quote, I hope they will remember her saucer of milk at tea time. Diana, my dear,
I wish you were down here with me. There are no mice in the air, I'm afraid. But পৃষ্ঠা 16 বাংলা লিপিতে পাঠ You might catch a bat and that's very like a mouse, you know. But do cats eat bats, I wonder, unquote. And here Alice began to get rather sleepy and went on saying to herself in a dreamy sort of way, quote, do cats eat bats? Do cats eat bats? Unquote. And sometimes, quote, do bats eat cats? Unquote. And sometimes, quote, do bats eat cats, unquote. For, you see, as she couldn't answer either question, it didn't much matter which way she put it. She felt that she was dozing off and had just begun to dream that she was walking hand in hand with Diana and was saying to her very earnestly, quote, now, Diana, tell me the truth. Did you ever eat a bat? Unquote. When suddenly, thump, thump, down she came upon a heap of sticks and dry leaves, and the fall was over. পৃষ্ঠা 15 আবার পড়ছি। বঙ্গানুবাদ সে আবার ভাবতে শুরু করলো, কোট, পৃথিবী ফুঁড়ে ওপারে গিয়ে পড়বো না তো? যদি এমন জায়গায় গিয়ে বেরোই যেখানে মানুষ উল্টো হয়ে হাঁটে তাহলে কি মজারই না হবে? কি যেন বলে, বিতৃষ্ণা বোধ হয়, আনকোট। বন্ধনী শুরু। এইবার সে খুশিই হলো, কারণ শব্দটা একেবারেই ঠিক শোনাচ্ছিল না। বন্ধনী শেষ, কোট। কিন্তু আমাকে তো কাউকে জিজ্ঞেস করেই জানতে হবে জায়গাটার নাম, তাই না? কোট, ম্যাডাম, অনুগ্রহ করে আমায় কি বলবেন এটা নিউজিল্যান্ড নাকি অস্ট্রেলিয়া? আনকোট। এটা বন্ধনী শুরু। এটা বলার সময় অ্যালিস মাথা নিচু করে সৌজন্য দেখানোর চেষ্টা করল। নিচে পড়তে পড়তে সৌজন্য দেখানোর চেষ্টা, কাণ্ডটা ভাবো একবার। তুমি হলে পারতে? বন্ধনী শেষ, কোট। তখন উনি আমাকে কতই না মূর্খ ভাববেন। না, জিজ্ঞেস করার ধারে কাছেও আমি নেই। কোথাও হয়তো দেশের নাম লেখা থাকবে, দেখে নেব, আনকোট। নিচে পড়ছে তো পড়ছেই, আর কিছু করার ছিল না। তাই অ্যালিস আবার নিজের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলো, কোট। মনে হচ্ছে আজ রাতে আমার জন্য ডায়নার মন কেমন করবে, আনকোট। বন্ধনী শুরু। ডায়না ছিল অ্যালিসের পোষা বিড়াল, কোট। আশা করি ওরা চা খাওয়ার সময় ওর দুধের বাটির কথা ভুলবে না। আমার প্রিয় ডায়না রে, তুই যদি এখন আমার সঙ্গে থাকতিস, এটা সত্যি যে হাওয়ায়। পৃষ্ঠা 16 বঙ্গানুবাদ পড়া চলছে। কোনো ইঁদুর নেই, তবে তুই হয়তো এখানে একটা বাদুড় ধরতে পারতিস। জানিস তো, বাদুড়রা দেখতে অনেকটা ইঁদুরের মতো, কিন্তু বিড়াল কি আদৌ বাদুড় খায়? এবারে অ্যালিসের ঘুম পেতে শুরু করলো। ঘুম জুড়ানোর স্বরে সে আপন মনে বিড়বিড় করে বলতে থাকলো, বিড়াল কি বাদুড় খায়? বিড়াল কি বাদুড় খায়? আবার কখনো, বাদুড় কি বিড়াল খায়? আসলে দুই প্রশ্নের কোনোটার উত্তরই অ্যালিসের জানা ছিল না। তাই যেভাবেই বলা হোক না কেন, কিচ্ছু এসে যায় না। এবার অ্যালিস বুঝতে পারছিল যে তার চোখ ভারী হয়ে আসছে। সবে সে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে যে সে ডায়নার হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে বেশ আগ্রহ নিয়ে বলছে, কোট, সত্যি করে বল তো ডায়না, তুই কোনোদিন বাদুড় খেয়েছিস? আনকোট। আর হঠাৎ এই সময় ধূপ ধূপ অ্যালিস ডালপালা আর শুকনো পাতার গাদার ওপরে পড়ল। পড়া শেষ হলো। বাংলা লিপিতে পাঠ পড়া চলছে। অ্যালিস ওয়াজ নট আ বিট হার্ট অ্যান্ড শি জাম্পড up onto her feet in a moment. She looked up, but it was all dark overhead. Before her was another long passage, and the white rabbit was still in sight, hurrying down it. There was not a moment to be lost. Away went Alice like the wind, and was just in time to hear it say, as it turned a corner, quote, oh my ears and whiskers, how late it's getting, unquote. She was close behind it when she turned the corner, but the rabbit was no longer to be seen. She found herself in a long, low hall, which was lit up by a row of lamps hanging from the roof. There were doors all round the hall, but they were all locked. And when Alice had been all the way down one side and up the other, trying every door,
And when Alice had been all the way down one side and up the door, trying every door, she walked sadly down the middle, wondering how she was ever to get out again. Suddenly she came upon a little three-legged table, all made of solid glass. There was nothing on it but a tiny golden key, and Alice's first idea was that this might belong to one of the doors of the hall. But alas, either the locks were too large or the key was too small, but at any rate it would not open any of them. However, on the second time round, she came upon a low curtain she had not noticed before, and behind it was a little door, about 15 inches high. She tried the little golden key in the lock, and to her great delight it fitted. বঙ্গানুবাদ। অ্যালিস একটুও চোট পায়নি। সে সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। সে ওপরে তাকালো, কিন্তু সেখানে ঘুটঘুটে অন্ধকার ছিল। সামনে ছিল আর একটা লম্বা পথ। সাদা খরগোশটাকে এখনও দেখা যাচ্ছিল। সে সেই পথ ধরে তাড়াহুড়ো করে এগিয়ে যাচ্ছিল। একটুও সময় নষ্ট করার ছিল না। অ্যালিস বাতাসের মতো দৌড়ে চলল, আর ঠিক সময় শুনতে পেল খরগোশটা পথের মোড় ঘুরে বলতে বলতে চলে গেল, কোট, উরি বাবা, কত দেরি হয়ে যাচ্ছে, আনকোট। মোড়টা যখন ঘুরছে, অ্যালিস তখন খরগোশটার ঠিক পেছনেই ছিল, কিন্তু তারপর তাকে আর দেখা গেল না। অ্যালিস খেয়াল করল সে একটা লম্বা নিচু হলঘরে দাঁড়িয়ে আছে। হলঘরটা ছাদ থেকে ঝোলানো সারি সারি বাতির আলোয় ঝলমল করছিল। হলঘরের চারপাশে অনেকগুলো দরজা ছিল, কিন্তু সবকটাই তালাবদ্ধ। অ্যালিস এদিক থেকে ওদিক প্রতিটা দরজা খোলার চেষ্টা করে দেখল, কিন্তু একটাও খুলল না। হতাশ হয়ে সে হলঘরের মাঝ বরাবর হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে লাগলো, সে কি আদৌ এখান থেকে কোনো দিন বেরোতে পারবে? হঠাৎ করেই সে দেখতে পেল একটা ছোট্ট তেপায়া টেবিল। এটা পুরোটাই ছিল মোটা কাঁচ দিয়ে তৈরি। তার উপরে একটা ছোট সোনালি চাবি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। চাবিটা দেখা মাত্র অ্যালিসের মনে হলো হয়তো এই চাবিটা হলঘরের কোনো একটা দরজার হবে। কিন্তু হায়, দরজাগুলোর তালা হয় খুব বড় ছিল, নয়তো চাবিটা খুব ছোট ছিল। মোট কথা, চাবিটা দিয়ে কোনো দরজাই খুলল না। যাই হোক, যখন অ্যালিস আবার ঘুরে ঘুরে চারিদিকটা দেখছিল, তখন সে একটা নিচু পর্দা দেখতে পেল। এটা আগে তার চোখে পড়েনি। পর্দার আড়ালে ছিল একটা ছোট্ট দরজা, 15 ইঞ্চি টাক উঁচু হবে। অ্যালিস সোনালি চাবিটা ওই দরজায় লাগিয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। চাবিটা একদম ঠিকঠাক লেগেছে। বাংলা লিপিতে পাঠ পড়া চলছে। অ্যালিস opened the door and found that it led into a small passage, not much larger than a rat hole. She knelt down and looked along the passage into the loveliest garden you ever saw. How she longed to get out of that dark hall and wander about among those beds of bright flowers and those cool fountains, but she could not even get her head through the doorway. Quote, and even if my head would go through, unquote, thought poor Alice, quote, it would be of very little use without my shoulders. Oh, how I wish I could shut up like a telescope. I think I could if I only knew how to begin, unquote. For you see, পৃষ্ঠা 17 বাংলা লিপিতে পাঠ পড়া চলছে। Many out of the way things had happened lately that Alice had began to think that very few things indeed were really impossible. পৃষ্ঠা 16 বঙ্গানুবাদ পড়া চলছে। অ্যালিস দরজাটা খুলল। সে দেখতে পেল দরজার ওপারে একটা সরু সুড়ঙ্গের মতো পথ, যা আকারে একটা ইঁদুরের গর্তের থেকে বড় হবে না। সে হাঁটু গেড়ে বসে সেই পথের শেষে এক অপূর্ব সুন্দর বাগান দেখতে পেল, এত সুন্দর যা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। সেই অন্ধকার হল ঘর থেকে বেরিয়ে বাগানের রং বেরঙের ফুল আর ঠান্ডা ঠান্ডা ফোয়ারার মাঝে ঘুরে বেড়ানোর কী যে ইচ্ছে করছিল তার। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দরজাটা এতটাই ছোট ছিল যে অ্যালিসের মাথাটাও ওটা দিয়ে ঠিকমতো গলবে না। কোট, আর যদিও বা আমার মাথাটা গলে যায়, আনকোট। বেচারা অ্যালিস ভাবল,
কোট, কাঁধ ছাড়া মাথা গুলিয়ে হবেটাই বা কি? আমি যদি একটা দূরবীনের মতো গুটিয়ে। পৃষ্ঠা 17, বঙ্গানুবাদ পড়া চলছে। যেতে পারতাম? মনে হয় পারতাম, যদি জানতাম কিভাবে সেটা শুরু করব। মনে হয় পারতাম যদি জানতাম কিভাবে সেটা করা শুরু করব। আনকোট। ব্যাপারটা হলো, এর মধ্যে এত সব অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস ঘটে গেছে যে অ্যালিস ভাবতে শুরু করেছিল দুনিয়ায় খুব কম জিনিসই আছে যা সত্যিই অসম্ভব। Day 3. There seemed to be no use ... ever having seen such a thing. Word notes and annotations. Half hoping for something but not very confidently, কিছুটা আশা করা. Poison, a substance that can cause illness or death. বিষ. Poker, a metal rod used for prodding and stirring an open fire. উনুনে কাঠ নাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত লোহার শিক. Red hot poker, a poker heated in a fire until it glows red. আগুনে গরম হওয়া গনগনে লাল লোহার শিক. Disagree, here, to make someone feel sick or unwell. এখানে, সহ্য না হওয়া, অসুস্থ করে ফেলা. Cherry tart, a small open pie with a cherry filling. চেরি ফলের টার্ট. Custard, a sweet dessert or sauce made with milk, eggs and sugar. দুধ, ডিম ও চিনি দিয়ে তৈরি একরকমের মিষ্টি. Turkey, the meat from a large bird, often eaten at celebrations. টার্কি পাখির মাংস. Toffee, also spelled TOFFE, a hard, chewy sweet made from boiled sugar and butter. Toffee. Curious feeling, a strange or unusual sensation, অদ্ভুত অনুভূতি. Indeed, in reality, in fact, প্রকৃতপক্ষে, সত্যি. Brightened up, to show sudden happiness, উজ্জ্বল হয়ে উঠল, উৎফুল্ল হলো. Shrink, to become smaller in size, ছোট হয়ে যাওয়া. Further, to a greater extent or degree, আরও অধিকতর. Nervous, feeling worried or anxious, উদ্বিগ্ন, বিচলিত. Going out altogether, disappearing completely, like a candle flame, পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যাব, সম্পূর্ণভাবে নিভে যাব. Blown out, of a flame, extinguished by a puff of air, আগুনের ক্ষেত্রে ফুঁ দিয়ে নেভানো. বাংলা লিপিতে পাঠ. There seemed to be no use in waiting by the little door, so she went back to the table, half hoping she might find another key on it, or at any rate a book of rules for shutting people up like telescopes. This time she found a little bottle in it. Quote, which certainly was not here before, unquote, said Alice, and tied round the neck of the bottle was a paper level with the words, quote, drink me, unquote, beautifully printed on it in large letters. বঙ্গানুবাদ. ছোট দরজার সামনে বসে থেকে কোনো লাভ নেই বুঝে অ্যালিস আবার সেই কাঁচের টেবিলের দিকে ফিরে গেল, এই আশায় যে সে হয়তো আর একটা চাবির খুঁজে পাবে, বা অন্তত এমন কোনো বই যেখানে মানুষকে কিভাবে দূরবীনের মতো গুটিয়ে ছোট করে ফেলতে হয় তার নিয়ম লেখা আছে. এইবার টেবিলে সে একটা ছোট কাঁচের বোতল দেখতে পেল. বন্ধনী শুরু, যেটা আগে এখানে ছিল না. বন্ধনী শুরু, কোট, যেটা আগে এখানে ছিল না, আনকোট, অ্যালিস বলল, বন্ধনী শেষ. বোতলের গলায় একটা কাগজের লেবেল ঝোলানো ছিল, আর তাতে বড় বড় অক্ষরে সুন্দর করে ছাপা ছিল, কোট, আমাকে পান করো, আনকোট. কোট, আমাকে পান করো. It was all very well to say, drink me, but the wise little Alice was not going to do that in a hurry. No, I will look first, she said, and see whether it's marked poison or not, for she had read several nice little stories about children who had got burnt and eaten up by wild beasts and other unpleasant things,
all because they would not remember the simple rules their friends had taught. পৃষ্ঠা 18। বাংলা লিপিতে পাঠ চলছে। Them, such as that a red hot poker will burn you if you hold it too long, and that if you cut your finger very deeply with a knife, it usually bleeds. And she had never forgotten that if you drink much from a bottle marked poison, it is almost certain to disagree with you sooner or later. বঙ্গানুবাদ পৃষ্ঠা 17। আমাকে পান করো কথাটা বলা তো সহজ, কিন্তু ছোট্ট অ্যালিস খুব বুদ্ধিমতী। সে চট করে যে কোনো জিনিস খেয়ে ফেলে না। না, আগে দেখি, সে বললে, বোতলে বিষ লেখা আছে কিনা। কারণ অ্যালিস অনেক গল্প পড়েছিল এমন বাচ্চাদের ব্যাপারে যেখানে তারা পুড়ে গেছে, বন্য পশুরা তাদের খেয়ে ফেলেছে, কিংবা নানা রকমের বিপদে পড়েছে, শুধু এই কারণে যে তারা তাদের বন্ধুদের শেখানো সাধারণ নিয়মকানুনগুলো মনে রাখেনি। যেমন পৃষ্ঠা 18 বঙ্গানুবাদ পড়া চলছে। উনুন খোঁচানোর গনগনে গরম লোহার শিক বেশিক্ষণ ধরে থাকলে হাত পুড়ে যায়, অথবা ধারালো ছুরি দিয়ে আঙুল কেটে ফেললে সাধারণত রক্ত বেরোয়। অ্যালিস এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে যায়নি যে বিষ লেখা কোনো বোতলের জিনিস বেশি খেয়ে ফেললে সেটা শরীরের পক্ষে খুব খারাপ হতে পারে, তা সে খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই হোক বা কিছুক্ষণ পরেই হোক। পৃষ্ঠা 18 বাংলা লিপিতে পাঠ পড়া চলছে। However, this bottle was not marked poison, so Alice ventured to test it, and finding it very nice, বন্ধনী শুরু, it had in fact a sort of mixed flavor of cherry tart, custard, pineapple, roast turkey, toffee, and hot buttered toast, বন্ধনী শেষ, she very soon finished it off. Quote, what a curious feeling, unquote, said Alice. Quote, I must be shutting up like a telescope, unquote. And so it was indeed. She was now only 10 inches high, and her face brightened up at the thought that she was now the right size for going through the little door into that lovely garden. First, however, she waited for a few minutes to see if she was going to shrink any further. She felt a little nervous about this, quote, for it might end, you know, unquote, said Alice to herself, quote, in my going out altogether like a candle. I wonder what I should be like then, unquote. And she tried to fancy what the flame of a candle looks like after the candle is blown out, for she could not remember ever having seen such a thing. বঙ্গানুবাদ। এই বোতলটার গায়ে অবশ্য বিষ লেখা ছিল না, কাজেই অ্যালিস সাহস করে একটু চেখে দেখল। অ্যালিসের এটা খেতে বেশ ভালোই লাগলো। আসলে এই পানীয়টার স্বাদ যেন চেরি টার্ট, কাস্টার্ড, আনারস, রোস্ট করা টার্কি, টফি এবং গরম মাখন মাখানো টোস্টের মিশ্রণ। সে এক নিঃশ্বাসে পুরোটা খেয়ে ফেলল। কোট, কেমন অদ্ভুত লাগছে আমার, আনকোট, অ্যালিস বলল। কোট, আমি নিশ্চয়ই দূরবীনের মতো গুটিয়ে যাচ্ছি। আর ঠিক এটাই হচ্ছিল। এখন অ্যালিসের উচ্চতা মাত্র 10 ইঞ্চি। এবার সে ওই ছোট্ট দরজা দিয়ে গলে সেই সুন্দর বাগানে যেতে পারবে। এই কথাটা ভেবেই তার মুখ খুশিতে ঝলমল করে উঠল। তবে অ্যালিস প্রথম কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে দেখে নিল সে আরও ছোট হয়ে যাচ্ছে কিনা। তার একটু ভয়ও লাগছিল, কারণ কোট, এমনও তো হতে পারে, আনকোট, অ্যালিস নিজেকে বলল, কোট, আমি একেবারে হাওয়া হয়ে যাব, যেমন একটা মোমবাতির শিখা নিভে গেলে হয়, তখন আমায় দেখতে কেমন হতে পারে, আনকোট। সে কল্পনা করার চেষ্টা করল মোমবাতির আগুন নিভে যাওয়ার পর সেটা দেখতে কেমন হয়, কিন্তু এমন কিছু সে কখনো দেখেছে বলে মনে করতে পারল না।